안녕하세요 여러분. 오늘은 시원한 땡초 냉모밀에 등심 돈가스 그리고 통치즈 돈가스 가져왔어요. 반찬은 무절임이랑 단무지 준비했어요. 그러면 맛있게 먹겠습니다.
네 여러분, 이렇게 해서 오늘은 시원한 땡초 냉모밀에 등심 돈가스 그리고 통치즈 돈가스까지 먹어봤는데요. 육수가 진짜 맛있었고요. 시원하면서도 칼칼하고 면발도 쫄깃해서, 통치즈 돈가스는 치즈가 한가득 들어가 있어서 막 흘러내릴 정도였고요. 등심 돈가스도 촉촉해서 진짜 맛있었어요. 시원한 냉모밀에 바삭한 돈가스 조합은 언제 먹어도 맛있는 것 같아요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.